আম গাছে যদি জি বাকল না দিতে বলিস তাহলে বড় আমি তো একটা ইয়া থাকে যে মানে ফুটোর মতো থাকে যে ওটা না? বাকল বা বার্ক আমরা বলি আউটার মোস্ট এপিডার্মিসে যে তোমার ডেড সেলের যে লেয়ার থাকে দ্যাট ইজ দ্য বার্ক। কোন কোন প্ল্যান্টসে বার্কটা অনেক মোটা থাকে, কোন কোনটা পাতলা থাকে, যেমন পেয়ারা গাছে আছে, পেয়ারা গাছে বাকল আছে নাফিস? আল্লাহ জানে ভাই আছে না। পেয়ারা গাছ দেখছিস বাড়িতে আমি নাই কখনো আসলে? খেয়াল হ্যাঁ খেয়াল আছে করে আছে আসলে আছে আছে কি না, এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার। কি আছে আছে কখনো খালি গাছ আছে। খাওয়ার দরকার খাইছি ম্যাম, এত ইসে কি। এখন ও থেকে ম্যাম আমি চিনছি এখন, বুঝছি বুঝছি বুঝছি। কি বুঝছেন বাঘটা কি জিনিস? জিনিস? ওই বাকল, যে গাছের ইয়াতে যে ফুটো 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 থাকে আর কি, ওটাই। বাকল ছাল যাই বলিস না কেন, তাই হ্যাঁ হচ্ছে ছালটা আর কি, হ্যাঁ ছাল ছাল, ছাল। হ্যাঁ গাছের ছাল। ঠিক আছে, তো একটা গাছকে যদি আমি ট্রান্সভার্স সেকশন করি, মেবি ইটস স্টেম পার্ট, তো একদম সেন্টারে এজ এ ডায়াকট প্ল্যান্টস, তো মাঝখানে থাকে হচ্ছে ম্যাম তোমার কোকোনাটের তো আছে, কোকোনাট। কোকোনাটের আছে। কোকোনাট স্পেশাল টাইপ অফ মনোকট প্ল্যান্টস, দে হ্যাভ দ্য সেকেন্ডারি। ও কোকোনাট গাছ মোটা হয়, যে সমস্ত গাছ মোটা হয় সাইডে উইডে বাড়ে, দে হ্যাভ দ্য সেকেন্ডারি গ্রোথ। সো নরমালি আমি সেকেন্ডারি গ্রোথটাকে আপনাদের বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে? সেকেন্ডারি গ্রোথ কি হচ্ছে? আফটার দ্য প্রাইমারি গ্রোথ of a plant, these are the vascular bundles. So inside the vascular bundles they have the cambium. So cambium can divide, these are the secondary meristematic tissues. তো এরা ডিভাইড করে কি করে? They creates a ring like structure, পুরোটা জুড়ে একটা ring ফর্ম করে, and this ring is made by cambium tissues, and these are called the fascicular and intrafascicular cambium. Fascicular cambium সবগুলো মিলে একটা ring structure form করে, and all the cells in this ring are meristematic tissue, that's why they can divide, and they produce lots of cell, specifically xylem and phloem. Inwards they produce the xylem tissues, outwards they produce the phloem tissues. That is the secondary growth. তাহলে কি হচ্ছে? সেকেন্ডারি গ্রোথ যখন হবে একটা প্ল্যান্টসে, the cambiums creates a ring like structure first, then they creates the xylem tissue inwards and phloem tissue outwards. তো এখানে দেখা যাচ্ছে numerous number of tissues will produce. তো নরমালি যেটা হয় যখন টিস্যুগুলো প্রডিউস হয়, সো তাদেরকে তো জায়গা দিতে হবে প্ল্যান্ট বডির মধ্যে। তো ফার্স্টে এরা কি করে, ভেতরের দিকে খুব কন্ট্রাক্টস হয়ে যায় সেলগুলো। তো একটা সময় দেখা যায় যে এত সেল নতুন তৈরি হয় জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েম টিস্যু, দ্যাট স্পেস ইজ নট ইনাফ। যে স্পেসটুকু আছে আমার প্ল্যান্টের যে উইড আছে, দ্যাট ইজ নট এনাফ ফর দ্য নিউ সেলস। যেমন আমরা বলি যে ধরো যে রুমটায় আমি পড়াতাম, না তোরা তো সবাই যাস না এই রুমে, সব তো অনলাইন ব্যাচ তোরা, ঠিক আছে? ধরো ওই একটা ছোট একটা রুমে আমরা পড়াই, তো রুমের মধ্যে হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি হয়তো বা 30 জন স্টুডেন্টকে আমি খুব ইজিলি বসাতে পারি, যে বেঞ্চ টেঞ্চ আছে, একদম ছোট একদম বাউন্ডারি দিয়ে একটা রুম। তো এখন যদি আমার কোনো কারণে 40 স্টুডেন্ট হয়ে যায় বা 50 স্টুডেন্ট হয়ে যায়, তাও আমি পারবো। কি হবে? একটু কম্প্যাক্টলি বসতে হবে, টাইটলি থাকবো সবাই, একজনের সাথে আরেকজন হয়তো বা, হ্যাঁ। বাট সেখানে যদি আমার স্টুডেন্ট 100 জন হয়ে যায়, দেন আই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যানাদার অপশন। আইদার আমার সাইডে যে দেয়ালটা আছে দেয়ালটা ভেঙে আমি দুটো রুমকে অ্যাড করে বড় একটা রুম করে দেবো। তার মানে যখন আমার ভেতরে মানুষ বেশি হয়ে যাচ্ছে, সো আই হ্যাভ টু ইনক্রিজ মাই এরিয়াটা বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? সিম্পল কথা। সেম অ্যাজ যখন আমার সেকেন্ডারি গ্রোথ স্টার্ট হয়, সো ফার্স্টে প্রথমে হয়তো বা এই যতটুকু সেল ছিল ইটস ওয়েল এনাফ, বাট নতুন নতুন যখন জাইলেম আর ফ্লোয়েম ক্রিয়েট হচ্ছে, প্রডিউস হচ্ছে, সো দে রিমেইন কম্প্যাক্টলি, এখানে খুব কম্প্যাক্টলি অ্যারেঞ্জ থাকে, তাতেও হচ্ছে। বাট একটা সময় দেখা যায় ক্রস দ্য লিমিটস, যে এখানে রাখার মতো সে লিমিটটা ক্রস করে ফেলে, দেন দ্যাট plant have to enlarge its size or have to grow by its width, but it can't, because all these tissues are permanent tissues. আমরা জাস্ট মাত্র টিস্যু চ্যাপ্টার পড়ে এসেছি, so all these tissues are the permanent tissue, that's why they can't divide. In that point, some of the permanent tissue start to divide again, some of the permanent tissues. So যদি আমি বলি এইরকম ধরো এখানে কিছু permanent tissues আছে, they starts division, that means they turns into meristematic tissue, and as they are not in the primary stage, that's why we call them secondary meristematic tissues or cambium, এবং এই ক্যাম্বিয়াম গুলোর নামই হচ্ছে কর্ড ক্যাম্বিয়াম। সো প্রথমে যে ক্যাম্বিয়াম গুলো থাকছিল
that was fascicular cambium. এখন যে ক্যাম্বিয়ামটা তৈরি হয়েছে, that is the cork cambium. Now cork cambium are the meristematic tissues which can divide. They have the division capacity, they can divide. So when they divides, আমি সাইডে একটু ফিগারটা কি, so these are the cambium tissues, so they have division capacity. এই সেলগুলো ডিভিশন করতে পারে, so they divides and they forms two types of cell. Outwards or towards the outside or the periphery, they create a special type of tissues which we call the cork tissues. আরেকবার একটু কর্কটা কোনটা বলছি? ছবিটা কমপ্লিট করি বলছি। Okay, so that is the cork cambium. So cork cambium can have the division capacity, that's why it divides continuously and it produces two types of cell. Towards the periphery or towards the epidermis, they create cork tissues. Cork tissues. And cork tissue always bully is a special type of tissues because these tissues are surrounded by suberin. There are deposition of suberin in their cell wall. Cork tissue characteristics হচ্ছে তাদের cell wall এ suberin deposition হয়. So always the cork tissue which will produce from the cork cambium, they have the suberin layer in their cell wall or the deposition of suberin, and suberin is an impermeable thing. Impermeable layer, it's a polysaccharides. So due to the presence of the suberin, the cork tissues become impermeable. তার মানে তার সেল ওয়ালের মধ্যে যেহেতু সুবেরিন অ্যাড হচ্ছে, ডিপোজিশন হচ্ছে, এই সেল ওয়ালটা ইম্পারমিয়েবল হয়ে যায়। এখন যদি সেই সেলগুলো ইম্পারমিয়েবল হয়ে যায়, নাথিং ক্যান গো ইনসাইড দ্য সেল এন্ড নাথিং ক্যান কামস আউট ফ্রম দিস সেলস. That means they will not get the nutrients, they will not get the water and nutrients. That after some times this or the cork tissue become dead. So these are the dead cell. First when they originate, they were the living cell, but by the deposition of the suberin, the cell wall become impermeable. That's why the cork tissue will not get any food and nutrients and the water from the other part of the plant body. That's why the cork tissue turns into dead cell, and that is the bark. এই যে ডেড সেলের লেয়ারটা ফর্ম করলো, এই পুরো সেলের লেয়ারটাই হচ্ছে বার্ক ফর্ম করে, ছাল যেটাকে আমরা গাছের ছাল বাকল যাই বলো না কেন। দাঁড়া ম্যাম, cork tissue টা কোথায় পাবো? Cork tissue always originate from the cork cambium by the secondary growth. যদি সেকেন্ডারি গ্রোথ না হয়, cork tissue ফর্ম করবে না। আর যদি cork tissue ফর্ম না করে, there will be no bark. সেই গাছের মধ্যে বার্কও থাকবে না। যে কারণে আমি বললাম সেকেন্ডারি গ্রোথ হলে বার্ক থাকবে, সেকেন্ডারি গ্রোথ না হলে বার্ক থাকবে না। So cork tissue always originate from the cork cambium. Cork cambium divides towards the periphery or outside, they create the cork tissues, and these are the special type of tissues who have the suberin deposition in their cell wall. That's why this cell become impermeable, and they, after some times they become dead because they will not get any food and nutrients from the other part of the plant. So these are the bark. Then the cork creates, yes, bolen. ওই যে পার্মানেন্ট টিস্যুটা মেরিস্টেমেটিক হয়ে যায়, ওই জায়গাটা আরেকটু একটু বললে ভালো হয়। Yes, পার্মানেন্ট টিস্যুটা কেন মেরিস্টেমেটিক টিস্যু হয়ে যায়? বিকজ ইটস নিডস। সো যখন আমি বললাম ইনভার্সে তোমার প্ল্যান্টের মধ্যে যখন নরমালি সেকেন্ডারি গ্রোথ স্টার্ট হচ্ছে, fascicular cambium creates lots of xylem and phloem tissues, and that tissues have to be stay inside the plant body. এখন এত বেশি হিউজ অ্যামাউন্টের প্ল্যান্ট তোমার টিস্যু ফর্ম করে, সো দ্যাটস ওয়াই দে নিড টু এনলার্জ অর দে নিড টু গ্রো by their width. তার মানে তার এই লেয়ারটাকে তার বড় করতে হবে, to enlarge that, to keep that tissues or give space to that tissue. তার মানে ফার্স্ট স্টেজে যখন অল্প কিছু টিস্যু তৈরি হয়, then it's okay.
বাট যখন দেখা যায় এত বেশি নতুন নতুন জাইলেম এন্ড টিস্যু ফর্ম করতে থাকে দ্যাটস ওয়াই দে নিড টু এনলার্জ অর দে নিড টু ইনক্রিজ দেয়ার ক্যাপাসিটি. So that's why the outermost part of the plant body, some of the permanent tissue starts to divide. Then it's called the cork cambium. So যখন এপিডার্মিসের কাছাকাছি যখন তোমার পার্মানেন্ট টিস্যু ডিভিশন করে, দ্যাটস দ্য কর্ক ক্যাম্বিয়াম. আর জাইলেম আর ফ্লোয়েমের মধ্যে বাই ন্যাচারালি আমরা টিস্যু চ্যাপ্টারে পড়ে এসেছি যে কোল্যাটারাল, বাইকোল্যাটারাল, ওপেন টাইপ অফ ভাস্কুলার বান্ডেলস ওয়্যার দেয়ার উইল বি ক্যাম্বিয়াম অলওয়েজ. সো এই ক্যাম্বিয়ামটার নাম হচ্ছে ফ্যাসিকুলার ক্যাম্বিয়াম. So secondary plants secondary growth je plants hoy, they have the cambium tissues. So first growth ta shuru hoy from the fascicular cambium, but when they produce lots of xylem and phloem tissues, that's why they need to enlarge their area. So some of the membrane tissue beneath the epidermis starts the division. And as these are not the primary meristematic tissue, we call them secondary meristematic tissue, and specifically the name is the cork cambium. So cork cambium divides and it produces outwards the cork tissues, and inwards betorer dike they produce some parenchyma tissues. Inwards they will produce the parenchyma tissues, and which we'll call the ground tissues. So bhetorer dike era je tissue gulo form kore, these are the parenchyma tissues, and these are living cell. So these are the ground tissues. ম্যাম, যে পার্মানেন্ট টিস্যু গুলো মেরিস্টেমেটিকে কনভার্ট হয় ওগুলো কর্ক ক্যাম্বিয়াম? হ্যাঁ, এপিডার্মিসের নিচে যেগুলো মেরিস্টেমেটিক টিস্যুতে কনভার্ট হয়, these are the cork cambium. আর শুরু থেকে যে ক্যাম্বিয়াম গুলো থাকে ইনসাইড দ্য ভাস্কুলার বান্ডলস, these are the fascicular cambiums. Common name is cambium, but depending on the placement we can define them. So cork cambium always produced beneath the epidermis by the secondary growth. যখন আমার মিডল পার্টে সেকেন্ডারি গ্রোথ স্টার্ট হবে, দেন cork cambium will produce. ঠিক আছে, এখন খেয়াল করে দেখো আমি যে ফিগারটা এঁকেছি, these are the cork cambium. So যদি এগুলো cork cambium হয়, outwards they produce the cork tissues. এই জায়গাটা আমার cork tissue হচ্ছে, এখানে cork tissue হচ্ছে, এই জায়গায় cork tissue হচ্ছে, here the cork tissues. এখন যেটুকু জায়গায় cork tissue আছে আমি শুধু বললাম these are the bark. So these are bark, these are bark, these are the barks. তার মানে এই প্ল্যান্টের মধ্যে কন্টিনিউয়াস bark নাই, এখানে bark ফর্ম হবে, এখানে there is no bark, again bark, no bark, bark. So these are the, যদি আমরা বলি স্পেসিফিক্যালি কিছু কিছু জায়গায় bark আছে, আদার পার্টে নাই। এই ধরনের bark পাওয়া যায় যে বললাম পেয়ারা গাছে, পেয়ারা গাছের বাকল দেখেছো কেন জিজ্ঞেস করলাম না, এরপরে পেয়ারা গাছ খেয়াল করবে। পেয়ারা গাছ যদি খেয়াল করে দেখো, আমরা পেয়ারা খাই ঠিক আছে, গ্রামে যখন যাই, ঢাকা শহরে পেয়ারা গাছ তেমন একটা দেখা যায় না, ঠিক আছে, গ্রামে যদি যাও, যদি কারো বাড়িতে পেয়ারা গাছ থাকে, কাছে গিয়ে দেখবা পেয়ারা গাছে বাকল আছে কিনা, দেখেছি কোনোদিন কেউ? আছে ম্যাম। কেমন বাকল আছে বল? আছে, কেমন আছে। পেয়ারা গাছের বাকলের একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, পেয়ারা গাছের দিকে তাকালে দেখা যায় কিছু জায়গায় বাকলটা উঁচু উঁচু হয়ে আছে, মনে হচ্ছে খুলে পড়ে যাবে, আর কিছু জায়গায় কোনো বাকল নাই, মনে হয় একটু আগে বাকল ছিল পড়ে গেছে নিচে, এরকম মনে হয় না? হ্যাঁ, না তার মানে সেখানে সেকেন্ডারি গ্রোথ এখন শুরু হয়নি। ম্যাচিউর প্ল্যান্ট যদি দেখো তো দেখবা যে পেয়ারা গাছে যে তোমার স্টেমটা থাকে অলমোস্ট ইয়ালিশ কালার, একদম আমি পুরো ব্রাউন বলবো না, ঠিক আছে, একটু ইয়ালিশ বা অফ হোয়াইট টাইপের থাকে, অফ হোয়াইট ব্রাউন থাকে টাইপের। আর কিছু জায়গায় দেখা যায় বার্ক আছে এবং বার্ক উঁচু উঁচু থাকে, মনে হচ্ছে যেমন এখন খুলে পড়ে যাবে বার্কটা, ঠিক আছে, আর পাশে যে জায়গাটা একটু গ্রিনিশ এন্ড অফ হোয়াইট থাকে, মনে হয় সেখানে বার্ক ছিল, এই মাত্র পড়ে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে জায়গায় কোনো বার্ক তৈরি হয় না, ঠিক আছে। সেই প্ল্যান্টটা হচ্ছে এইরকম, পেয়ারা গাছের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এইরকম যে যেটুকু কিছু জায়গায় some of the part creates the cork cambium, যেখানে আমার cork cambium আছে the bark will produce there, and there is no cork cambium, so there will be no bark formation. তবে যখনই cork tissue form হবে, that is the bark. যদি cork tissue form করে, bark form করবে, cork tissue না থাকলে bark form করবে না, এটা বলছে আমার পেয়ারা গাছের ক্ষেত্রে। আর most of the plant, আম গাছ, জাম গাছ, কাঁঠাল গাছ, লিচু গাছ, যাই বলো না কেন, most of the plants have a ring
structure of cork cambium. Puro epidermis এর নিচে beneath the epidermis, they produce the cork cambium like a ring shape থাকে. So যখন ring shape cambium থাকবে, so they will produce the bark or the cork cambium. আর পুরোটা জুড়ে আমার bark থাকবে. These are called the ring bark. Most of the plants এরকম থাকে, আম গাছ, জাম গাছ, কাঁঠাল গাছ যাই বলো না কেন, গাছের যে ছাল বাইরের দিকে যেটা থাকে এই হচ্ছে bark formation. That the result of the secondary growth. ঠিক আছে, এখন আসি আমাদের এই প্ল্যান্টের মধ্যে তাহলে পুরো এপিডার্মিস জুড়ে এরকম bark formation হয়ে গেল, which are the cork tissues and these tissues are impermeable. পুরো স্টেমের মধ্যে এরকম. As this tissue are the cork tissues, they are impermeable. এখন এই প্ল্যান্টের স্টেমের ভেতরে যে সেলগুলো আছে, there are live cell. আর এই সেলগুলো they needs the oxygen and carbon dioxide, or they needs to vaporize the extra water. Then how they can't, because these are the impermeable layer. So as the bark formed by the secondary growth, so because of that cork tissues, the whole stem covered by the cork tissue, which are the impermeable tissues. That's why the cell inside the stem can't get any gaseous materials or anything from the outside of the atmosphere. If they need to exchange oxygen and carbon dioxide, they can't, because এই পুরো লেয়ারটা হচ্ছে impermeable layer. In that case, তার মানে আমার bark formation হয়ে গেল, আমার স্টেমের ভেতরের সেলগুলো কোনো ধরনের কানেকশন করতে পারছে না এনভায়রনমেন্টের সাথে, because they are impermeable cells. In that point, they produce the lenticel. How? So ধরে নিলাম আমার পুরোটা রিং বার্ক এরকম, আমি একটা পোর্শনের ছবি এঁকেছি, তখন these cells needs to connect with the atmosphere, with the air, for gaseous exchange, but these are the impermeable layer of cork tissues. In that case, some of the cork cambium tissue produce the normal parenchyma cell instead of cork tissue. তখন দেখা যায় যে এই নিডটা যখন তৈরি হয়, এই রিকোয়ারমেন্টসটা যখন তৈরি হয় প্ল্যান্টস বডিতে, তখন দেখা যায় আউটসাইডে যে টিস্যুগুলো ছিল, এখানে cork cambium will produce some normal parenchyma cell instead of cork tissue. Cork tissue না প্রডিউস করে এইরকম ওরা normal parenchyma cell produce করে, and they are huge in number. That's why they create a pressure, and because of that pressure, the epidermis of the plant body ruptured. পুরো এপিডার্মিসটা এরকম রাপচার হয়ে যায়, ঠিক আছে? এই রাপচার হয়ে যে ওপেনিংসটা ফর্ম করলো, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লেন্টিসেল. এই ওপেনিংসটার নামই হচ্ছে লেন্টিসেল. ওকে, সো দ্যাট ইজ গ্রাউন্ড টিস্যু না, এটাকে আমরা প্যারেনকাইমা টিস্যু. গ্রাউন্ডও ভেতরের দিকে থাকে বলে আমরা গ্রাউন্ড টিস্যু বলি. দিস আর দ্য প্যারেনকাইমা টিস্যুস. সো বাইরের দিকে তখন ইনস্টেড অফ cork tissue it will produce a numerous number of parenchyma tissues. That's why by the pressure of that tissues the epidermis will rupture and creates an opening. So যখন এখানে ওপেনিং তৈরি হয়, so there is directly, these are the parenchyma tissues, they are the intercellular spaces. So now it can exchange the gaseous materials through this pore, and that pore is called the lenticel. Transpiration এর তো আরো অনেক অর্গান আছে. হোয়াইট cork cambium আর কি কি অর্গান আছে বাবা আমারে বলেন নাফিস? আমি যে গতকাল যে পড়লাম ক্রিটিক্যাল স্টোমাটা আচ্ছা, স্টোমাটা আছে, তাহলে ম্যাম আমার কেন এটা ফুটো করতে হবে, দরকার আছে করতে হবে? স্টোমাটাটা কোথায় থাকে? স্টোমাটাতে গ্রিন পার্টে, লিভসে থাকে, ইয়াং টুইগে থাকে. এখন আমি একটা আম গাছ যদি দেখো, একটা আম গাছ তো বিশাল একটা আম গাছ, তার স্টেমটা আমার তোমার সয়েল থেকে বা মাটি থেকে শুরু করে যথেষ্ট উপরে, এই এতখানি জায়গার মধ্যে তো কোনো স্টোমাটা নেই. There is no stomata in the stems. There is the barks.
So barks are impermeable. তাহলে এই পুরো স্টেমের যে সেলগুলো, they needs the gaseous exchange. How they will do that? That's why that creates the lenticel. এই জন্য lenticel আমরা শুধু পাবো স্টেমে, with that stem which have the secondary growth. যে স্টেমের মধ্যে secondary growth নাই, সেখানে আমি lenticel পাবো না. So lenticel is a result of the secondary growth. যদি তোমার yes cork tissue নাই, so that's why they are green part, and green part যদি হয়, so these are the stomata. Green part এর মধ্যে stomata can be there, can be stomata. So green part of stomata থাকে, so stomata can do that thing. But যেহেতু আমার এই প্ল্যান্টগুলোতে bark formation হয়ে যাচ্ছে because of the secondary growth, that's why they can't exchange the gaseous materials, so they need any special openings, that is the lenticel. That's why they ruptured their skin, ruptured their epidermis. এবং খেয়াল করে দেখবো আজকের পর থেকে আম গাছ, জাম গাছ, কাঁঠাল গাছ যার কাছেই যাও, যে গাছটা ম্যাচিউর দেখবো তার স্টেমের মধ্যে মনে হয় ক্র্যাক, মানে স্ক্রিনটা ক্র্যাক হয়ে আছে. Those are the crack because of that lenticel. Lenticeler কারণে হ্যাঁ, because of the pressure, ভেতর থেকে টিস্যুগুলো প্রেসার দেয়, that's why epidermis will crack or rupture, and the cork tissues rupture and they create the openings, and that is the lenticel. So through that lenticel, a small amount of transpiration, 2 to 5% transpiration can be occurred through the lenticel. So lenticel দিয়েও transpiration হচ্ছে, but a small amount of cuticle দিয়ে একদম সবচেয়ে কম, তার থেকে একটু বেশি হচ্ছে lenticel দিয়ে হচ্ছে, but most of the transpiration occurs by stomata. That's why transpiration organ যদি আমরা বলি, the mainly the transpiration organ is the stomata, but a little amount of transpiration can be occurred by lenticel and can be occurred by cuticle. So these are treated as cuticular transpiration and lenticular transpiration. Okay. Now we will go for the stomatal transpiration. Before that, any question regarding the lenticular or the cuticular? Now, after said question and answer page. Yes, পড়েছিলাম. ওইটাই বলবি, পানি বের হয় এটাই বলবি. আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? Then stomatal transpiration. So already stomatal transpiration we have discussed it in the tissue chapter, the structure of stomata. So actually আমরা সেটাই এখানে আবার একটু রিপিট করব, structure of stomata. So we all know that, but তারপরে একটু ফিগারটা কি আমি কালকে যা পড়েছি, depending on that the structure of stomata. These are the chloroplasts. This is the nucleus, and this cell we call the Gerd cell, surrounded by some companion cell. So এই স্ট্রাকচারটা আমাদের পড়া আছে. Yes, we know the structure, and this is a structure of a stomata. So stomata is nothing but the openings which is girded by two Gerd cell. So these are red are the Gerd cell with along with the companion cell, and these are the pore. So stomata are the special type of pore of plant's body which will be guarded by two Gerd cell, and the main gaseous exchange by transpiration occurs through that stomata. Because the presence of the Gerd cell, the stomata can be open, can be closed. So it's controlled by the plant body. When they need to open the stomata, they will open, and when they need to close the stomata, they will remain closed. So it's a controlled pore of plant body which can be open and closed because of presence of the Gerd cell, and it mainly helps in the transpiration.
দ্য থিং ইজ, তাহলে আমরা এগুলো তো সব পড়েছি, এখন আমি কি পড়বো? অ্যাকচুয়ালি এখন যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটা। স্টোমাটার স্ট্রাকচার আমি পড়াবো না এখন, বিকজ অলরেডি উই হ্যাভ লার্ন দ্যাট ইন দ্য টিস্যু চ্যাপ্টার। বাট এখানে যেটা আমরা করবো, ফার্স্টলি where we can find the stomata. Any green part of the plant body may have the stomata because the guard cell have lots of chlorophyll that is always green, so we can find the stomata, that is the green part of the plant body. So it can be young stem, the twigs, the leaves, then the green corolla, green calyx, green fruits. Any green part may have the stomata, but most number of stomata are present in the leaves. That's why stomata ke jokhoni amra boli, we focus on the leaves. So leaves have the stomata, amra boli 1 cubic centimeter area, there can be 60,000 stomata can be present. So it's a huge number of stomata present in the leaves. That's why specifically stomata kothata amra jokhoni boli, amra use that is the leaves. We can find the stomata in the leaves. So stomata is the organ 60,000 in a cubic centimeter of leaves. Patar 1 cubic centimeter area te up to 60,000 stomata can be present. So it's a huge number. So ekhon jeta hocche, so it's a pore, so through that pore transpiration can be occur. So ei pore ta jokhon khola thakbe, it will be remain open, so transpiration will occur. When it will remain closed, transpiration will be stopped. So যদি আমরা সারা দিনটাকে 24 hours of a day এটাকে যদি আমরা খেয়াল করি, so when the sun rises, the stomata that time it's remain closed. When the sun rises, gradually the stomata opens. So around কি পড়াইছি এটা আমি? তাই না তো, আমার তো মনে পড়ে না। আচ্ছা ও বোধ এক্সট্রা পড়ছে, ওকে নো প্রবলেম। আচ্ছা কলেজে হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে, তো যখন যেটা হয় দিনের বেলা, when the sun rises, the stomata remain closed, but gradually when the photosynthesis starts, those stomata starts to opens, and around 10 to 11 a.m. the stomata remains fully open. Stomata ta puroটা open থাকে, okay? Then after that, after 11 a.m. the stomata remain half open, half closed up to 3 o'clock, 3 p.m. So up to 3 p.m. the stomata remain half open, half closed. Around 3 to 4 p.m. the stomata remain fully open. Then full amount of transpiration occurs in that time. So 10 to 11 and 3 to 4. These are the prime time when the transpiration occurs highest amount of. Then after the 4 p.m. the stomata starts to remain closed. When the sun sets, the stomata remain fully closed. পুরোপুরি closed হয়ে যায়, and whole night the stomata remain closed. So that the thing we can say the opening and closing time of the stomata. So তাহলে যদি আমরা পুরো সারা দিনের মধ্যে চিন্তা করি, সারা দিনের মধ্যে জাস্ট দুইটা টাইম, দুটো সময় stomata remains fully open, 10 to 11 a.m. and 3 to 4 p.m. and rest of the time of the daylight it remain half open, half closed. তো যখন আমার stomata half open, half closed, আর একটু বলবেন টাইমটা? 10 to 11 a.m. and 3 to 4 p.m. কি হচ্ছে?
So during the daytime, 10 to 11, the stomata remain fully open. In 3 to 4 p.m., stomata remain fully open. Rest of the time, they remain half open, half closed. And after the sun sets, whole night, the stomata remain closed. Now, during the light, the stomata remain closed. During the daylight, just the two times, two periods, certain time, it can remain open. Rest of the time, it's half open, half closed. So that's why we can say in daylight, stomata remains open, and in night, stomata remain closed. So now, what is the reason behind that? Why should a stomata will remain open and why should the stomata remain closed? The reason. তাহলে এই চ্যাপ্টারে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে reason behind the opening and closing of stomata. আর কিছু না। Stomata structure আমরা এখানে পড়বো না because it was in the tissue chapter. So এখানে আমাদের যেটা focus mainly the mechanism of opening and closing of stomata. So there are two theory of opening and closing of stomata. আমরা দুটো theory এখন পড়বো. First one about the scientist Sayuri and second one the Imamura. ঠিক আছে, তো প্রথমত যেটা or Levitt. তো the main concept is গত ক্লাসে যদি আমরা মনে থাকে আমরা বলেছি osmosis is the main thing. Endosmosis, exosmosis. ঠিক আছে, when the endosmosis occurs is these two cells, gut cell. So that cell will turgid. It will be a swallow faucet cell and the turgid cell and the stomata remain opens. When the water will comes out from the gut cell, that means exosmosis, yes, then the gut cell will be plasmolized, and when they will plasmolize, they will come together and stomata will remain closed. So the reason behind the opening of stomata is the turgidity of the gut cell, and the closing of stomata is the plasmolysis in the gut cell. তো যখনই আমার gut cell plasmolysis হবে, that means the exosmosis occurs in the gut cell, so stomata will remain closed. When the turgidity occurs in the gut cell, that means endosmosis occurs, then the gut cell will remain open. এখন কথাটা হচ্ছে যে the reason behind the endosmosis and exosmosis. So এটা নিয়ে অনেকগুলো থিওরি আছে, আমরা মেইনলি দুটো থিওরি পড়বো, ঠিক আছে? ফার্স্ট যে থিওরিটা পড়বো, that is the it's modern theory পড়বো না, আগে পড়ি হচ্ছে general theory. What is my general theory? Yes, the general theory or the theory by Sayuri. এই থিওরিটা হচ্ছে সায়েন্টিস্ট সায়রি বলেছেন. So that is the theory of remaining opening and closing of stomata. যেটা হচ্ছে বিজ্ঞানী Sayuri answers Sayuri Sayuri. তো প্রথম আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে Sayuri concept. সায়েন্টিস্ট সায়রি এটা ইনভেন্ট করেছেন. So first যেটা দেখি সেটা হচ্ছে photosynthesis starts at daylight. And photosynthesis actually তাহলে আমার gut cell opening and closing depend করছে photosynthesis এর উপরে. Firstly আমরা এটা দেখি in the night, ঠিক আছে, when after the sun sets, the photosynthesis stops in the cells, but respiration always goes on. So each and every living cell have to respirate 24 hours. 24 ঘন্টা 24 hours একটা living cell have to go for the respiration. But in plant cell, when the daylight, they will go for the photosynthesis, but when it's night, they will stop the photosynthesis process. ঠিক আছে, তাহলে first of all, in the photosynthesis remain stop at night in gut cell. So gut cell এর যদি কথা আমরা বলি, so gut cell have the chloroplast. So that's why they involve in the photosynthesis process. But in the night, the gut cell will go for the respiration, but not for the photosynthesis. So as their photosynthesis is stopped, but respiration are going on, so by the result of respiration, the amount of carbon dioxide will increase in the gut cell.
সো দিনের বেলা আমার ফটোসিনথেসিস বন্ধ, সরি দিনের বেলা ফটোসিনথেসিস হচ্ছে, রেসপিরেশনও হচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই রেসপিরেশনে যে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট, ইট উইল বি ইউজড বাই ফটোসিনথেসিস। ফটোসিনথেসিস ইউজ হয়ে যায়, যে কারণে সেলের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড স্টোর থাকে না দিনের বেলা। বাট ইন নাইট, as the photosynthesis stops, so the carbon dioxide which will produce by the respiration process, that will be stored inside the gut cell. So gut cell এর মধ্যে এটা জমা হতে থাকে, ঠিক আছে? So increase the amount of carbon dioxide in the gut cell. When the carbon dioxide amount increases in the gut cell, it will dissolve with the water and produce the carbonic acids. So carbon dioxide dissolve on the water and produce carbonic acid inside the gut cell. So when the carbonic acid will produce, the cytoplasm of the gut cell turns acidic and the pH level becomes 5 almost. So as there's an acid, so the pH level will be the 5. When the pH level turns into 5, then phosphorylase enzyme activates inside the gut cell. Gut cell এর মধ্যে একটা enzyme activate হয়, the name of that is the phosphorylase enzyme. With the presence of this phosphorylase enzyme, soluble glucose converted into insoluble starch. Soluble glucose converted into insoluble starch. ব্যাপারটা এইরকম, আমার একটা গ্লাসের মধ্যে চিনির শরবত আছে, এখন আমি চিনিটাকে আলাদা করে ফেললাম, পানিটাকে আলাদা করে ফেললাম, তার মানে সুগারটা ইনসলিউবল হয়ে গেল। তাহলে সলিউবল সুগার গ্লুকোজ, দ্যাট মিনস চিনির শরবত। আর যদি আমি বলি ইনসলিউবল সুগার, দ্যাট মিনস সুগারটাকে আমি সেপারেট করে দিলাম, পানিটাকে আলাদা করে দিলাম, তাহলে আমার চিনিটাকে আলাদা হয়ে গেল, পানিটা আলাদা হয়ে গেল, ইনসলিউবল স্টার্চ। তাহলে এখন আমাকে বলো, চিনির শরবতের মধ্যে সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি নাকি ইনসলিউবল, যেটা তার মানে পানি এবং চিনি যেখানে আলাদা সেখানে তার কনসেন্ট্রেশন বেশি? সলিউবল, এই তোমার এই সলিউশনের না, সলিউটের কোন জায়গায় বেশি? একটা হচ্ছে চিনির শরবত, একটা হচ্ছে শুধু পানি, কোনটার মধ্যে পানির কনসেন্ট্রেশন? তাহলে আমার সেলের মধ্যে, গাট সেলের মধ্যে চিনির শরবত ছিল, সেটা এখন ইনসলিউবল স্টার্চ হয়ে গেছে, তার মানে এখন আমার গাট সেলের চিনি, সুগার ইজ সেপারেটেড, ওয়াটার ইজ সেপারেটেড, দ্যাটস মিন water consistency high than the companion cell. তাহলে companion সেলের চাইতে gut সেলের মধ্যে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন হাই। তাহলে আমরা জানি কি হবে, in the osmosis higher concentration to lower concentration. তাহলে আমার gut সেলের মধ্যে water concentration high than the companion cell. So as osmosis will occur from the gut cell to the companion cell, that is the exoosmosis, isn't it? So exoosmosis occurs in the gut cell. When the exoosmosis occurs in the gut cell become plasmolized and the stomata remains closed. That's why in night stomata will remain closed. So that is the reason behind the closing of stomata during the night. রাতের বেলা স্টোমাটা এই কারণে বন্ধ থাকে, because the exoosmosis occurs in the gut cell and all the water comes out from the gut cell. That's why gut cell become plasmolized and the stomata remains closed. Okay? কোনটা এখানে? Semi-permeable membrane cell membrane. আমরা এখানে আঁকি নাই দুটো মেমব্রেন, ঠিক আছে? সেল মেমব্রেন ইজ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন and cell wall is the permeable membrane. So permeable membrane নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই, just a semi permeable membrane. So solute can be move on through the semi permeable membrane, so water can comes out. ঠিক এর অপোজিট কাজটা হয় দিনের বেলা, so this side in day during the daylight the photosynthesis and respiration occurs at the same time. So photosynthesis starts at the daylight in the gut cell. So as the photosynthesis occurs, that's why the carbon dioxide which produced by the respiration will used by photosynthesis process. The respiration যে carbon dioxide produce হলো, এটা use হয়ে যাচ্ছে আমার photosynthesis process এ. That's why carbon dioxide amount decreases in the gut cell. তাহলে gut cell এর মধ্যে carbon dioxide amountটা decrease হয়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? So when the carbon dioxide amount decreases in the gut cell, so no formation of carbonic acid. That's why সেখানে carbonic acid form করছে না।
সো যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম না করে তাহলে প্লাজমা সাইটোপ্লাজমটা তোমার অ্যাসিডিক হচ্ছে না। So as they are not acidic, so the pH level 7 maintained, almost the pH level around the 7. When the pH level is 7, phosphorylase enzyme turns insoluble starch into soluble glucose. তার মানে এটা এখন উল্টো কাজ করছে। যখন আমার pH level 7 এর কাছাকাছি থাকছে, then phosphorylase enzyme turns insoluble starch into soluble glucose. তার মানে যে চিনিটা আলাদা ছিল, সেপারেট হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে এখন আমি গুলিয়ে দিলাম, চিনির শরবত হয়ে গেল। তার মানে insoluble starch turns into soluble glucose. And when the starch becomes soluble, so now in the gut cell, the consistency concentration of the water become decreased, and this companion cell have high amount of water than the gut cell, because soluble glucose এর কারণে আমার gut cell এর মধ্যে যে ওয়াটারের concentration ছিল এটা কমে যাচ্ছে, ওয়াটারের concentration কিন্তু বলছি, since কমে যাচ্ছে, then the companion cell, তাহলে কি হবে? So companion cell ওয়াটারের অ্যামাউন্ট বেশি, গাট সেলে কম। সো কম্পেনিয়ন সেল থেকে আমার গাট সেলের মধ্যে ওয়াটার will enters, so that means the endosmosis. When the endosmosis will occur in the gut cell, that gut cell remain turgid. When that will be turgid cell, and the stomata will remains open. So that's why in day light stomata remains open, and in night stomata remain closed. So that is the theory of opening and closing of stomata during the day and night by scientist Sairi. Sairi এই কথাটা বলেছেন, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, কম্পেনিয়ন সেলের জিনিসটা বুঝলাম না ঠিক, মানে কম্পেনিয়ন সেলের কনসেন্ট্রেশন এখানে কথাটা আসতেছে কিভাবে? because the water will enter into the gut cell from the companion cell. Companion cell is the surrounding cell, তাই তো? এখন আমার এই সেলগুলোর মধ্যে companion cell actually they don't have any chloroplast. They are these are the cells which are present in the epidermis, and epidermal cell সাধারণত chloroplast থাকে না। As they don't have any chloroplast, so there will be no glucose formation. এই সেলগুলোর মধ্যে কোনো গ্লুকোজ নাই। The water that absorbs শুধুমাত্র সেই ওয়াটারটা আছে। As they don't have any glucose, so glucose এখানে soluble হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তার মানে they have just the water. এই companion সেলগুলোর মধ্যে as they are not producing the glucose, so the amount of glucose is less, low, and thus they have the water. তার মানে সেখানে শুধু water। যখন আমার গাট সেলের মধ্যে chloroplast আছে, that's why they go for the photosynthesis process, they produce the glucose. Now the gut cell have the glucose, and when the pH level 7, that glucose remains soluble. তাহলে গ্লুকোজটা আমার এই গাট সেলের সাইটোপ্লাজমের ওয়াটারের মধ্যে soluble অবস্থায় আছে। So that's why the concentration of water inside the gut cell is low than the companion cell. The companion cell শুধু পানি আছে, আর আমার গাট সেলে পানি এবং সুগার মিক্সড আছে। So that's why the amount of water is high in the companion cell than the gut cell. তাহলে এখন gut cell is covered by the companion cell, so that's why the water will comes out from the companion cell into the gut cell. That is the endosmosis will occurs in the gut cell. So that's why তাহলে ম্যাম, রাতে কনসেন্ট্রেশনটা কিভাবে কম্পেয়ার করতেছেন? রাতে তো দুই জায়গায় পানি আলাদা হয়ে যাচ্ছে না? কম্পেনিয়ন সেলে তো কোনো গ্লুকোজ নাই বললেন। companion cell গ্লুকোজ নাই, ঠিক আছে? So but they get the food, কারণ এখন যে সেলগুলো আমার প্ল্যান্ট সেলগুলোর মধ্যে গ্লুকোজ নাই, বাট তারা খাবার পাচ্ছে না, পাচ্ছে তো ফ্রম দ্য ফ্লোয়েম টিস্যুস। ফ্লোয়েম টিস্যু এদের কি করে, যেখান থেকে ফুড প্রডিউস হচ্ছে ফটোসিনথেসিস প্রসেস, সেই খাবারগুলো তাকে ডিস্ট্রিবিউট করে। তো সারাদিন যে ফুডটা প্রডিউস হলো, সেই দ্যাট ফুড উইল ডিস্ট্রিবিউটেড বাই দ্য ফ্লোয়েম টিস্যুস। সো অল দ্য companion cell get the glucose, but they are not producing glucose. So তারা কি করে, ফ্লোয়েম টিস্যু থেকে কিন্তু খাবার ঠিকই পাচ্ছে, so they get the glucose. But in the night, what's happened inside the gut cell, they have also glucose, and the companion cell they have the glucose, but the amount of glucose is high in the gut cell than the companion cell, কারণ gut cell produce করছে আর companion cell ফ্লোয়েম থেকে নিজেরা নিয়ে নিচ্ছে। So in the night when the water, so when the sugar became insoluble in gut cell, the gut cell এর মধ্যে যে সুগারটা ছিল insoluble হয়ে গেল, আলাদা হয়ে গেল, বাট আমার এখানে তো সেটা হচ্ছে না, আমার companion cell তে এটা হচ্ছে না, ঠিক আছে? That's why they have the same amount, বাট এখন আমার এখানে হচ্ছে তোমার ওই সুগার এন্ড ওয়াটার মিক্স,
বাট গাট সেলের মধ্যে ওয়াটারটা আলাদা হয়ে গেছে, সুগারটা আলাদা হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইনক্রিজেস ইন দ্য গাট সেল, the concentration of that, and then the exosmosis occurs in the gut cell. That's why water will come out from the gut cell, and that gut cell remain plasmolized, and the stomata remains closed in the night. Okay. এই চ্যাপ্টার থেকে এই কোশ্চেনটাই আসে, ট্রান্সপিরেশনে যদি এক্সামে কোশ্চেন আসে এটাই আসবে, আর কিছু আসবে না। The opening and closing of stomata. এটা থাকলেও খুব ছোট শর্ট কোশ্চেন, যেমন সেকেন্ড 2 নম্বরের কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে, যে হোয়াট ইজ লেন্টিসেল অর দ্য স্টোমাটাল ট্রান্সপিরেশন অর হোয়াট ডু মিন বাই লেন্টিকুলার ট্রান্সপিরেশন। এটা হচ্ছে নাম্বার 2 কোশ্চেন, 2 নম্বরের কোশ্চেন হতে পারে। বাট ব্রড কোশ্চেন যদি আমরা বলি 3 or 4 নম্বরের কোশ্চেন, দ্যাট ইজ দ্য ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটা, এখান থেকে আসে। এই ট্রান্সপিরেশন থেকে একটাই কোশ্চেন আসে, ব্রড কোশ্চেন, দ্য ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটা। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আমরা পড়বো দ্যাট ইজ দ্য পটাশিয়াম আয়ন পাম্প থিওরি, ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা যদি আমরা খেয়াল করে দেখি, সো ইন দ্যাট ইটস অলসো দ্য থিওরি অফ ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটা। এটাও একই থিওরি, যে রাতের বেলা স্টোমাটা বন্ধ থাকবে, দিনের বেলা স্টোমাটা খোলা থাকবে, বাট রিজন বিহাইন্ড দ্যাট এই প্রেজেন্টেশনটা একটু আলাদা, ঠিক আছে। রিজন কিন্তু ওইটাই, এন্ডোসমোসিস এক্সোসমোসিস। একটু আগে যে থিওরিটা আমরা পড়লাম সেখানে আমার এন্ডোসমোসিস আর এক্সোসমোসিসের পেছনে যেটা কারণ সেটা হচ্ছে তোমার পিএইচ লেভেল। পিএইচ লেভেল 5 হলে এক্সোসমোসিস হচ্ছে, পিএইচ লেভেল 7 হচ্ছে এন্ডোসমোসিস হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই যখন পিএইচ লেভেল 5 হয়ে যাচ্ছে স্টোমাটা রিমেইন ক্লোজড, পিএইচ লেভেল 7 স্টোমাটা রিমেইন ওপেন। এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য ব্লু লাইটস। So according to this theory, blue light activates the receptor of gut cell. Gut cell er moddhe there are some receptors which will be activated depends on presence of the blue lights. So when the blue lights in the sunlight, jodi amra boli white light, so there are the blue lights present in there. So when the sunlight is there, the receptors of the gut cell activated and they helps to enters the potassium ion into the gut cell. So due presence of the blue light, potassium ion enters into the gut cell. When the potassium ion enters into the gut cell, it decreases the density of solvent. Solvented density টাকে সে less করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। How? Because the water enters into the gut cell and the endosmosis will occur. So depending presence of the potassium ion in the gut cell, it decreases the density of solvent. Solvented density decrease করছে। কখন হবে solvented হ্যাঁ, সেম থিওরি তো বাবা, সেলের মধ্যে একটাই জিনিস যে আমার এন্ডোসমোসিস এক্সো, এই কারণে আমি বললাম মেইন থিওরি হচ্ছে এক্সোসমোসিস এন্ডোসমোসিস। when the endosmosis occurs, when the water amount inside the gut cell will decreases, then the companion cell, then endosmosis occurs. আগের যে থিওরিটা আমরা পড়েছি সেখানে তোমার ডিক্রিজ হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন দ্য গ্লুকোজ সলিউবিলিটির উপরে, আর এখন আমি বলছি উইথ দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য পটাশিয়াম আয়ন। সো when the potassium ion enters into the cell, then it decreases the density of the solvent. So when the solvent density decreases, then the other cell, so from the other cell water will enters into the gut cell, which we call the endosmosis. So endosmosis occurs in the gut cell. When the endosmosis occurs in the gut cell becomes turgid and the stomata remains open. So that's why in daylight the stomata remains open. Basic thing একই, এন্ডোসমোসিস এক্সোসমোসিস। এখন এক একজন সায়েন্টিস্ট এটাকে এক এক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। তো এই সায়েন্টিস্ট যেটা বলেছেন পটাশিয়াম আয়নের জন্য এটা হচ্ছে, আর আগের যেটা আমরা বলেছি সেটা হচ্ছে তোমার সবই ঠিক, সবই ঠিক, ঠিক আছে। আমি দিমান নোবেল ভাবি দিমান না, জিনিসটা হচ্ছে দুটোই হয়। তার মানে ফার্স্টলি যেটা হচ্ছে আমার এন্ডোসমোসিস হচ্ছে সেলের মধ্যে, গাট সেলে। এখন এন্ডোসমোসিসের পেছনে কারণ কি, আমার যে সেলের মধ্যে যে ইনসলিউবল গ্লুকোজ ছিল সেটা সলিউবল গ্লুকোজ হয়ে যাচ্ছে।
সো যখন আমার soluble গ্লুকোজ হয়ে যাচ্ছে, the density of solvent decreases. নাফি যেটা জিজ্ঞেস করলো যে পটাশিয়াম কি হয়, অ্যাকচুয়ালি কিছুই না, পটাশিয়াম আয়নের প্রেজেন্সে insoluble glucose turns into soluble, insoluble starch turns into soluble glucose. পটাশিয়াম আয়নের প্রেজেন্সে ওটা হচ্ছে তোমার at a time ওই সময় সেলের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে, দ্যাটস ওয়াই তোমার pH level decreases. তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড, pH level decrease করে, in that time potassium enters into the gut cell, that's why insoluble starch turns into soluble glucose. When the starch turns into soluble glucose, then it decreases the density of solvent density decrease করে গেল, then the water will enters into the cell by the endosmosis, the gut cell become turgid, and then the stomata remains open. So actually এই একই মেইন কথা একই। সেন দিদি রাতের বেলা চলে যাই, in the night water decreased in the mesophyll tissue, mesophyll cell. যে mesophyll যে সেলগুলো থাকে, as the whole day they uses the water, the vaporization occurs, so when the night the water decreases in the mesophyll tissue. So when the water decreases in the mesophyll tissue, abscisic acid will form. সেলের মধ্যে দেখা যায় একটা অ্যাসিড ফর্ম করে, that is called the abscisic acid. So when the abscisic acid will form, the potassium ion exits from the gut cell. Gut cell থেকে potassium ion গুলো সব বাইরে চলে যায়। তোমার দিনের বেলা যেটা হচ্ছে potassium ion enters into the gut cell, আর রাতের বেলা potassium ion exits from the gut cell. When the potassium ion exits from the gut cell, at the same time water will exist from the gut cell. That means exosmosis occurs. So with the potassium ion, water will exist from the gut cell. That means exosmosis occurs. When the exosmosis occurs in the gut cell, plasmolysis will be occurs, and the stomata will remain closed. Simple. একই কথা আমি দুইবার ঘুরায় দুই রকম বললাম, আর কিছুই না। একবার আমি এখন আমি দিলাম এমফাসাইজ করলাম পটাশিয়াম আয়নের প্রেজেন্সের উপরে, when the potassium ion enters into the cell, the water enters into the cell, that's why the cell becomes turgid and the stomata remain open. When potassium ion exits from the cell, with this potassium ion, the water will exit from the cell, that's why the plasmolysis occurs and the stomata remain closed. So that is the modern theory of opening and closing of stomata. The reason behind the opening and closing of stomata, exam যদি এই থিওরিটা আসে, the reason behind the opening and closing of stomata, then you have to mention these two theory. তো তুমি এটাকে ডিটেইলসে লিখতে পারো as a প্যারা, আর আমি যেভাবে লিখেছি সো এরকম ফ্লো চার্ট করে দিতে পারো as you wish. এরকম করে দিলে একটু মনে থাকে বেশি, টিচারের খাতা দেখতে কষ্ট কম হয়, আর আদারওয়াইজ তুমি যে কোনো ভাবে তুমি দিতে পারো, নো প্রবলেম। সো দিস ইজ দ্য থিওরি অফ ওপেনিং এন্ড ক্লোজিং অফ স্টোমাটা। ওকে ম্যাম, এটা লেখার পর কি আমাদের ডিসক্রাইব করতে হবে, মানে লিখে দিলেই হবে? এটা এটার জন্য তেমন কোনো ডিসক্রাইব করতে হবে না, যদি তুমি ফ্লোচার্ট দিয়ে দাও সো লিখে দিতে পারো অ্যাকর্ডিং টু দিস ওয়ে, দ্যাট আর কিছু লাগবে না, এটার জন্য ডেসক্রিপশন লাগবে না যদি ফ্লোচার্ট দাও। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। So that's the reason behind the opening and of stomata, and that is the most important question of this chapter, transpiration. So transpiration থেকে যদি CQ বা broad question আসে, that is the one, only one. এখান থেকে আর কোনো broad question আসার মতো নাই বা আসে না। Okay, so that's all about the transpiration. So rest of all আমাদের বাকি রইল শুধুমাত্র কি বলে এটাকে minerals absorption, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, and next class will be on Tuesdays. And recording stopped. yes, Tuesday 7 p.m.